to all my fellow stays, welcome back to the channel. Now, obviously, I sound different. I took a break for a week and unfortunately got sick. That's just how it be traveling for the holidays, but I feel fine, but I apologize for any noises. I always try to mute them or cut them out or whatever, so I may cough a little bit. We'll see. Today, of course, we're getting into some more Stray Kids stuff. Now, this week was the week that was another week that I decided not to do the next album and instead react to some sort of like random content because it's stuff that's been recommended to me over the past several weeks. So I have the Fendi x Bang Chan Roman Empire music video. Fendi is like a fashion brand. And then we have DJ Snake in the Dark with Stray Kids. And DJ Snake is like a French producer, record producer, which is pretty cool. So I have the official lyric video on DJ Snake's channel. Now, I don't know how he does with copyright. So if this part gets blocked, it'll be on Patreon for free. And of course, it will be linked down below. And then I also have a bit of variety content with Two Kids Room. This is the 2025 season, I guess, series of episodes, which is episode 9, Hyunjin and Han. Han is my bias, and I really like Hyunjin. He's sort of like, I've always noticed him because I've always noticed all of them, but ever since I saw him in like a spooky episode, he's kind of stood out to me because he's just really cute. I'm excited, excuse me, I'm excited to get into like variety content for Stray Kids and kind of see like how they interact with each other and all that fun stuff. So hopefully there won't be too much talking in this. I know some people like the talking, I know some people hate it, so maybe you might like this if you hate it because I'm a little bit sick, so I might not be talking as much, although we don't know that for sure because I could just push through and talk anyway. It's already been 2.5 minutes and I've said nothing. Anyway, today for the lip gloss I'm wearing, it's this really beautiful, oh my gosh, it literally matches my shirt perfectly. That's crazy. I did not even plan that. It's this really beautiful, like soft pink, purple, shimmery. It's from Wet and Wild. It's called Pisces. Any Pisces out there? I know nothing about zodiac signs. So, hashtag not sponsored. I always have to say that just in case I get into any legal trouble. I'm like not trying to deal with it, you know? But I got this on my break. I didn't even realize that it had a Pisces. Like I said, I don't know zodiac signs, so I wouldn't be able to recognize. I just saw the color and was like, I need it. So it smells like icing, which is crazy. But it's like so pretty. Oh, I love sparkly lip gloss. This is so, and I might not be poisoned from this one because it's not from Amazon. Like this is from an actual brand. Whereas my other sparkly ones are from Amazon and may poison me eventually. But it's fine. I do want some coffee. I probably shouldn't drink coffee when I'm sick. I've heard that caffeine like thickens your mucus or whatever. And so if you're having problems with like mucus, then you shouldn't drink coffee. But honestly, I'm not really like congested or anything. Like I sound congested, but I can breathe pretty much just fine. It's mostly just my throat is all scratchy. So I haven't had coffee much in the last couple weeks because I've been traveling and then I got sick and you know all that. But also guys, do you like my new clips? Like they're so cute. Little holiday ones. So yeah, let's spin the wheel and see what we get. And we have, oh, a mocha frappe. Okay, that's actually good because I just got ice last night. So I haven't had an iced coffee in a while, so I'm really excited about that. I also feel like I look really pale, but it's fine, whatever. The lighting is very desaturated today. Anyway, I will go make that. You will come with me, and I will be right back.
Alright, and I am back with my coffee mocha frappe. I don't know why, but I didn't really like this one at first, along with like the hazelnut latte, but for some reason they just been hitting recently, so. But anyway, let's just get into Fendi X Bangchan Roman Empire music video. I think I kind of heard a little bit like online that it's just, I mean, it's Bangchan being Bangchan, so let's see what he's got for us today. Oh my goodness. I mean, he looks good. Also, sorry for the low quality. I have been having problems with lag recently, so I'll try it for now at 1080, but if it starts lagging, I'll go back down to 720. Oh, that was a very interesting pause. That is so weird. I don't hate it though. He look good. But yeah, I'm picking up what he's putting down with the lyrics, even though we don't have any. But honestly, I'm not a huge fan of, I think I'm just not a huge fan of heavy autotune in general. I think sometimes it can be utilized really well, and sometimes it can add an extra layer of production to a song. And I'm not talking about regular autotune that like they put to process their vocals and stuff like that. I'm not talking about that. I'm talking about like very audibly noticeable, thick, heavy autotune like this. I'm not really a huge fan of it in like an entire song. Like, I'd be really curious to hear what this sounds like live raw vocals. If I would like it more. It's not that I don't like it. I think it's great. The beat is kind of crazy. Honestly, the background instrumental is a bit overwhelming to me. Like, I feel like sometimes it kind of drowns out his vocals, but I don't know if that's intentional or not. Like, I'm not an expert to know when certain things were chosen for what reason. So, because there are genuinely sometimes even great artists do things and they don't really work out. I mean, that's part of the process, you know? But I'm not like, I don't know. I think the song actually overall kind of hits, but each individual like part of it, excuse me, I have not issues with, but I just don't like as much. But together they kind of come together, but individually, yeah, I'm not like a huge fan of like the autotune the whole time. This is probably my favorite part because the instrumental's kind of laid back. That was cool. I like a good stutter. I do. I don't know, maybe it's because his vocals are soft but auto-tuned with a beat that's kind of like upbeat, and so it kind of just sounds weird to me. And yet somehow it all comes together and actually creates like a really good song. Like how
And he looks good. I've said that 4 times, but he does. He really does. Alrighty. Yeah, overall, honestly, it's not like I would listen to it again. I really would. It's a good song. It's just for some reason like the individual parts don't work for me, but yet when they come together, it actually kind of hits. So it's just kind of how interesting. But anyway, we're gonna move on to DJ Snake in the Dark with Stray Kids. Again, like I said, I don't know how DJ Snake is with copyright, if he blocks stuff, but if not, you'll see this right now. They if this gets blocked, you'll see it on Patreon. I'll link it down in the description and in the pinned comment. So we're just gonna this is the lyric video, so there's probably not gonna be anything like too crazy, but at least we'll get lyrics. In the parking lot, in your homie's drop top, just a couple blocks from where we grew up. All those summer nights, we were riding blind, going way too fast down the boulevard with the windows wound down. I went in the car and we're getting real loud. All those stubborn nights with some bad advice, we were almost right till we weren't. The radio still works, locked into your frequency, and it still hurts. I don't wanna live another day without you in the dark. Try to ride alone, but I had no clue, no, I'm seeing it hopeless. Long drives don't feel the same without you in the dark. That is so funny. Hyunjin is the first person I recognized. Everyone else, I was like, I cannot tell who that is. And honestly, I always thought that I like, not always, but at least the past couple times, I feel like I had a good grasp on like who sounded like what. But now they sound so different. I don't know if it's like because they have like a perfect like English accent in the type of song that this is, but I could not recognize anyone's voice. So I was like, I don't know who these people are. But then Hyunjin comes up and I'm like, oh, it's him. It's so funny. Green lights telling me to go, and my GPS was broken, broken, broken. I don't meditate, so why you gonna take up hella space in my mind? If love was real estate, 지켜보려 해. The walls are gonna break over time. Only then we know. Maybe we'd be cool with the sweet and bitter taste. Falling out of place, falling with the waves. Till we weren't. The radio still works, locked into your frequency, and this I like that hat. hurts. Sounded like Sungmin. I'm not a huge fan of these types of songs. I don't know what genre this is, but I'm not a huge fan. They're just not very interesting to me. I mean, I like the instrumental. Because I love a synth. I really do. But overall, like, lyrically and how it all comes together, I'm not a huge fan. But I do love a synth, so... And they all sounded really good. Like I said, I couldn't really recognize any of their voices except for, I think, Sungmin. Just because his voice is so recognizable. And then picture-wise, I could only see Hyunjin. But that was cute. Not, like, one of my favorites. But it was fun, you know? It's really cool. It's just generally cool to see, like, collaborations and stuff. So that's always fun. Also, I feel like my hair looks crazy. Like, it looks fine, but I feel like the back is wild. Whatever. If you couldn't tell, I got a haircut.
It's a bit pointy today. Sometimes like after I take a shower it gets all curly, but when it's been a day, it gets like straight. So that's that. All right, and now we're going to move on to Two Kids Room, the 2025 series, episode 9, Hyunjin and Han. Now, I've talked a little bit about this before, but currently I don't have a Patreon in terms of like paid tiers that have like content locked behind it because I just feel like I'm not big enough for that. Maybe I'll wait till like 250 subscribers to do that. But for now, it's totally free and you get blocked content and early access stuff. Whatever I decide to post, it's mostly Exodia Heroes, but um whatever I decide to post on there randomly. But I think for the next year, like starting on the new year, I'm gonna have early access stuff behind a $1 tier because in my opinion, that's not a lot. I know some people, I mean, the thing is, if you supported every single creator that you liked, I mean, we'd all be spending hundreds of dollars a month. So it does add up, and I'm not trying to discount that at all. But for early access content, I feel like because it will 100% be on YouTube eventually, I think offering a very low price for it, like $1, is makes sense, but also locking it behind a paywall helps keep most of the traffic on YouTube, which is obviously where I want the most growth. So I think that makes sense. So early access stuff in the new year will be behind $1 tier. And then of course you still also get blocked content as well. That will always be free. Music content, blocked content, whatever will always be for free. But for like variety content and like long series, I'm thinking of doing those just on Patreon behind like paid tiers because it's just a lot. Like, I would be posting several times a day to get through everything, and I just don't want to do that. So I think having it on Patreon will help me keep to a schedule, like a second schedule plus the one for YouTube. And also long series don't typically do well on YouTube. And so if I have like a huge playlist of all this variety content, people are gonna not really want to do that because they'll have to, it's like they gotta start all the way at the beginning and all, all this other stuff. And there's like 76 parts and it's just like, wow, So for Two Kids Room, I know this is the one from this year, but they do have some from over the years. So I'm not sure if I'm gonna put them on Patreon, if they're long enough for that. The episodes themselves aren't long, which is fine, but the series, like, I don't know how long the full series is, if it's got like a lot of parts, because if it does, I'll probably keep it to Patreon. But someone specifically requested one for Hyunjin and Han, and they had a couple of them, but I chose the one from this year because I think that's probably the one that they wanted. But obviously, if that's not what you wanted, then actually, by the way, I forgot to mention, I like to bring attention to who recommends stuff because I think it's nice. I sometimes forget, but yeah, so Kellogg's 24 said please watch their episode of Two Kids Room, Han and Hyunjin. I apologize if this is not the one that you wanted. Just let me know. And then we had, oh, I didn't get the name for this one. I'm so sorry. Sometimes if it's in a long comment, I just screenshot it and cut it because I like having pictures be like cut out all the like extra stuff. But if it's in a long comment, sometimes I don't get the name and I'm so sorry for that. But this person said to watch Roman Empire and also In the Dark with DJ Snake. So thank you to you. You obviously know who you are. Trust me, I do read the comments, of course. I get all of the recommendations. It's impossible to get to them all quickly. You know, I'm trying. That's why I choose to do Random K-Pop Wednesday, even though this isn't that. This is just the Stray Kids video for the week. But, you know, I try to get through as much as I can. Okay, so anyway, enough yapping about that uselessness that no one cares about. Two Kids Room 2025, episode 9, Hyunjin x Han. Let's get it. I'm excited. I haven't seen much variety content for them, so. 야 이거 언제 나? 야 진짜 감자같이 생겼네. Potatoes. 머리가 길었네 이때는. 아이고 현진이 고생 Yeah. 많이 해가지고 머리가. 근데 나 표정이 왜 저러냐? 표정 뭐야 이거? That is so sad. Oh my gosh. 에헤이.
에헤이 이게 에헤이. I love the 이때 hey. 진짜 제가 살짝 돌아 있는 애인 줄 알았어요. 귀엽구만. That's 대체적으로 so 내가 더 funny. 귀엽습니다. 이때가 아마 제가 좀 흑화돼 있을 때였는데 이때가 기억이 남네요. 현진이 얼마나 깨발랄해. 내 여자친구 같잖아. 사진 거 들키면 안 되는데. 한이랑은 This is so 진짜 funny. 사이가 좋을 땐 진짜 좋고 사이가 안 좋을 땐 진짜 어디라 할 것만 같아. 투어 때 안 좋았죠. 그 미국 투어 때 매니아 때 시작 전에 싸워가지고. Yeah, I heard like I've heard a lot of stuff about Stray Kids, but I've heard a little bit about some members fighting before a show or like after a show or whatever. So I'm like, it's kind of funny. I love hearing about like the behind the scenes stuff. So 무대 하면서 풀었어요. 지성이랑. 막 이렇게 서로 이렇게 주고받는 게 있었는데 무대 위에서 이제 그때 서로 이제 눈빛을 보고 미안하다. 공연 딱 끝나고 미안했다. 이렇게 해가지고 풀었던 기억이 있습니다. 그런 이벤트 때 빼고는 다 좋았죠. 이때도 좋았고 여기 있을 때는 다 기본적으로 사이가 좋았을 때. 지금 사이 안 좋은데요? 장난입니다. that is so sad. It got super bright all of a sudden, so thank you for that. Outdoors. I swear, I could never. The lighting's never gonna be good. Just don't even worry about it. It's never gonna be consistent. It's never gonna be good. It's fine. 현진아! Gosh. 잘 지냈어? 머리가 많이 길었네. 갑자기 졸려졌어 너. What's up, baby? 쌉. What? 네, 잘 지내셨고요. 저요? 아니요, 저 잘 지내셨고요. 딸기가 맛있나요? 맛있습니다. 어떤 과일을 제일 좋아하세요? 저 수박이요. 수박이요? 저 오늘 수박 립밤 바르고 왔는데. 야 근데 그 바지는 Ron is 산 거야? wild. 그러니까 모델이 입었을 땐 달랐지. 모델이 That is so 180 sad. 내가 어떻게 알았겠냐? 원래 이렇게 올려서 곱창 바지처럼 입는 거야. 근데 180이 그렇게 입으면 예쁘게 쭈글져. 근데 난 여기까지 쭈글져 버리는 거야. 그냥 난 인간 아코디언이 돼 버리는. That is so sad. 나 이렇게 TV 보고 있잖아 갑자기. 야 나 바지 샀는데 봐봐. 기장이 많이 길어. 바지 앞으로 펄럭 이러고. 좋은데? That is so funny. 그때 나는 너무 패션에 스스로의 곤조가 있었어. 근데 요새는 좀 덜 입긴 한다 그런 거. 원래 튜닝의 끝은 순정이잖아. 기본 빵만 잘하면 되더라. 그치. 그 트위드 재질의 항공 점퍼 같은 게 있었어. 그거에다가 털비니에다가 하얀색 바지에다가 워커를 신어버린 거야. 공항 출근 때. 근데 그걸 보고 내가 그 이후부터 충격을 받아가지고 모든 이제 패션 유튜버들이 기본템이 일단 있고 그 다음에 포인트를 사야 되는데 나는 포인트만 산 거야. That is so 나한테 sad. 기본은 빤스 한 장이 다였어. That is so sad. 팬들 아직 빤스 썰 모르는구나. Oh no. 빤스? 그게 내가 Oh good. We're getting into this 직전이었어. stuff immediately. 다 살 때였어. 직전인데 위에 밴드 쪽이 초록색이고 밑에가 핑크색인. 근데 원래 그게 That's wild. 핑크였는데 올해 입어서 연핑크가 됐어. 그거 Why do we need to know that? I'm so done. 항상 돌아다니고 있으면 그 수박 팬티 하면서 아니 했는데 이게 나 이제 너무 꼴도 보기 싫은 나머지 멤버들이랑 이제 작당모의를 하고 한번 저 수박 팬티를 한번 잘라보는 건 Oh my 어떨까? gosh. 회사에서 뭘 하다가 혼나서 이제 집으로 들어왔는데 내 팬티가 잘라진 채도 아니었어. 야 봐봐 한 다음에 내 앞에서 Oh my gosh. That is so 그거 내일 입으려고 sad. 그랬는데 그래서 내가 처음 이제 정산을 받고 샀던 게 팬티인데 그게 지금 너네 회사 거야. 베르사체 Oh my gosh. 팬티야. 맞아. Oh my 흰색이랑 gosh. 검은색. 너가 진짜 자랑스럽게 팬티를 보여줬어. 야, 나 왜 베르사체 팬티 샀다? 베르사체 팬티 사다. 나한테 안 맞았을 때부터 같이 That is 입었던 so 팬티인데 random. 애들 단체로 그거 자른다고 다 나와가지고 팬티 처형식을 본다는 게 되게 재밌었어요. 돈 벌면 꼭 비싼 팬티 사야지 해가지고 지금 쿨에서 사요. 나는 너를 맨 처음 봤을 때는 회사 들어가기 한 달 전인가? 그 쇼케이스를 보러 갔지. 보러 갔다가 이제 오는 지하철에서 정확하게 기억나. 그 맞아. 주황색 긴팔 여기 막 레터링 되어 있는 거기다가 이제 자켓 하나 입고 헤드셋 끼고 전철 타서 Oh my gosh. 맞아. 근데 그땐 그랬어. That's so funny. 와 저런 애들이 연예인 하는구나. 아 진짜로 막 그러고 나서 회사에서 보니까 뭐 노래도 잘해, 랩도 잘해, 춤도 잘 춰.
와 이런 애들이 진짜 아이돌 하는구나. 난 너 보면서 되게 자극 많이 받았어. 현진이를 볼 때 이렇게 생겨야 아이돌 할 수 있구나가 요즘 What is he 들어서 eating? 더 세게 드는 것 같아. 그러니까 어떻게 저렇게 생길 수 있을까? 너무 잘생겼으니까 진짜 키스하고 싶어. Oh. 갑자기 왜 얘기가 글로 틀려? 장난이 아니야. 장난이야. 너가 내 얼굴을 약간 특히 더 좋아해. 그러니까 우리 팀에 잘생긴 애들 많지. 창빈이 형도 대표적으로 너무 잘생겼고 True. 한이라는 애도 진짜 잘생겼고 솔직히 걔네 둘이 투탑이긴 한데 손가락이 안 접히잖아. 반대로 좀 봐봐 한번. 일로 와봐. 반대로 좀 보자. 나 일단 너의 감성을 좋아해. 너가 쓰는 단어들이 내가 좋아하는 것들인 것 같아. 난 네 가사가 좋아. 항상 가사 뭐 충격받아. 야 이걸 이렇게 한 번 더 틀어가지고 이렇게 쓸 수가 있구나를 매번 느껴. 고맙다. 그 너의 감성은 진짜 So 좀 funny. 특별해. 난 한 번도 가사로 이렇게 충격을 받아본 적이 없어. 다른 가수들을 봐. 그래서 나중에 너가 이제 빛을 발할 것 같아. 명반. 추구하는 게 나랑 비슷하잖아. 이게 단어가 적절한지 모르겠는데 약간 히키코모리 찐따 느낌이 우리가 So 그걸 sad. 추구해. 그걸 좋아하고 맞아. 어느샌가 이제 너도 만화를 보게 되면서 It is various 그리고 fruits. 어느샌가 락을 좋아하게 되면서 그게 어쩔 Yes. 수 없나 봐. 이게 Rock music. 취미나 그게 같은 사람들은 I love rock 그래가지고 music. Oh, it's so 그게 good. 멋이야. 근데 그래. 진짜 멋있어. 이것도 팬들은 모를 텐데 우리 그때 가평 스키즈 코드 내가 이제 회사한테 얘기를 했단 말이야. 그치. 그냥 그 스키즈 코드를 핑계로 멤버들을 다 같이 모아서 한번 얘기를 하고 싶다. 근데 이제 도망 가셨잖아요. 그쵸. 이제 거기서 이제 얘기를 하려고 그랬는데 이제 너가 이제 That is so 도망갔지만 sad. 그 이유가 있었지. 그치. 근데 진짜 그때는 말을 하려고 했지. 심리적인 요인인지 뭐 때문에 그런지 내가 원래 잘 체하진 않거든. 근데 이게 그걸 말할 생각이랑 어떻게 말하지 하다고 나도 스스로 압박이 되니까 체해버린 거야. 진짜 That is 근데 so 이게 sad. 너무 급체였어. 어쩔 수 없이 Anxiety induced digestive issues. It's a real thing. 나도 말하려던 거를 어떻게 좀 길게 써서 톡방에 보냈지. 그래서 막 다들 이제 막 이렇게 하고 있다 갑자기 다들 카톡을 봐. 눈물. That is so sad. 다 이유가 있었구나. 지금은 안 그런데 내가 딱 안 좋아지고 나서부터 너한테 제일 불편하지 않은데 뭘 어색했어 왠지. 이게 너한테 어떻게 들을지 모르겠지만 동경심과 약간의 질투심이 있었고 아마 지금도 조금은 있는 것 같아. 왜냐면 내가 너를 너무 아티스트로서는 너무 좋아하거든. 너가 나 너무 높게 평가해. 아니야 높게 평가하는 게 아니야. 왜냐면 너란 사람이 난 그냥 뭐 있어. 넌 알 거야. 내가 좋아하는 아티스트들이 누군지. 근데 그 사람들과 너가 겹쳐 보이니까 그쪽에서 동경심과 질투심이 생기는 거야. True. 무슨 말인지 알겠다. 음악이나 뭐 그림이나 따로따로 보는 거 말고 종합적인 예술이란 것을 봤을 때 이런 애가 예술을 잘 하는구나라고 생각이 들었어. 그래서 얘도 천재구나. 그래서 내가 좀 안 좋아지면서 너한테 얘기를 걸거나 장난을 치는 게 더 힘들어졌던 거야. 그리고 또 동갑이고 그치. 그게 아마 제일 컸을 거야. 동갑인 게. 그러니까 우리가 만약에 누구 하나 형 동생이었으면 누구 하나 굽히고 들어갔겠지. 근데 이제 동갑이니까. 근데 너가 나를 되게 동경한다고 했잖아. 근데 나도 난 지금 현재 존재하는 모든 아티스트들 중에서 너를 제일 동경해. 그러니까 난 너보다 잘하는 사람을 아직까지 본 적이 없는 것 같아. 진짜 아무 거짓 없이 뭔가 This is too 너를 wholesome. 놓치면 안 될 것 같은 느낌이었어. 약간 너무 천재들은 자기가 얼만큼 멋있고 잘난지 모르는 건가라고 생각이 들 정도로 정말 내가 보기엔 너무 멋있고 너무 천재적인 아티스트 같은데 뭔가 본인이 그런 거를 100% 모르는 것 같아서 그게 좀 Yeah. 아쉽고 한이가 날 그렇게까지 뭔가 리스펙하는 Oh, 거는 Hyunjin's 처음 so 알았어. pretty. Genuinely, like, even though Han is my bias and when I look at him, I'm like, you know? Hyunjin, like, he just got it, you know? Like, just look at him. Like, this is a man right here. And we love that for him. Oh, he's so pretty. 왜 평소에도 막 칭찬 엄청 많이 해주잖아. 근데 Like, Han's beautiful, but like, 질투심이 섞여 있을 만큼 Hyunjin, 나를 이렇게 막 동경하고 Visually? 했을 때 he stands out to me probably the most. 신기했어요. 우리 최신에 싸웠던 게 1년 전이죠.
내가 너랑 싸울 때 가장 머리에 남았던 말. 연민해. 무슨 말인지 처음 몰라가지고 진짜로 너를 동정해가 아니고 아니야 하고 너가 고치고 난 아직도 그때가 기억나. 그런 너를 동정해. 아니 나는 너를 연민해 라고 하는데 그 단어가 뭔지 모르겠는 거야. 근데 일단 그 안에는 기쁜 뜻이 숨어 있을 거라고 생각을 하고 그냥 앞에서는 그 말이 뭐야라고 못했지. 그래서 그 엄청 울고 방에 들어가서 gosh. 뭔 말이지 It 하면서 is so 연민애가 뭔 말이지 했는데 근데 그땐 진짜 딱 그 That's so 연민이라는 funny. 단어를 대체할 수 있는 게 없었어. Yeah. 넌 약간 그 아픈 손가락 같은 느낌이었지. 너무 천재성이 가득한 한 소년의 팀 생활에 대한 무슨 진짜 외계인 같았어. 근데 진짜 리스펙해 너. 넌난 놈이야. 진짜. 근데 딱 그때 이제 너가 용기 내가지고 얘기하고 나서 그때 이후로 너가 진짜 좋아졌어. 안정돼 보인다고 해야 되나? 맞아. 그때는 약간 너한테 손 내밀어 주는 사람이 진짜 많았거든. 내가 느끼기에. 근데 너가 그거를 못 봤어. 그래서 이게 막 옆에서 이렇게 손을 내미는데 하나도 안 보이고 난 이러고 난 외톨이야 이렇게 된 거야. 그치. 근데 너가 이제 그때 그 사건이 있고 나서 너가 좀 Depression be 시야가 like- 된 것 같아. 맞아. 그 우리가 진짜 뭐 많았잖아 우여곡절이. 근데 항상 그것들을 다 거치고 나면 한 단계씩 성장하는 느낌이었어. 너도 그렇고 나도 그렇고. 우리 둘 다 애잖아. 그치. 얼마나 용기를 냈는지 내가 아니까. 막 그때 휴가 그 기간이었었는데 평소 같았으면 우리 막 서로가 휴가 뭐 하지도 않잖아. 갑자기 너 삿포로야? 엥? 갑자기 너한테 카톡이 와 있어. 나 삿포로인데 나도 다음 주에 가려고 히히. 뭘까? 뭘까 이 사람이 이용. 이건 심리는 뭘까? 지금 뭔가 그때 그 미안함 때문에 뭔가 좀 더 이제 다가가려고 하는 것 같다. 근데 그게 얼마나 용기 있는 행동이야. 너도 그거 쉽지 않았을 걸? 3시간 걸렸어. That 거짓말 is 치고 3시간 so 걸렸어. sad. 진짜 거짓말 치고 하나도 안 버티고 3시간 정도 걸렸어. 그때 좀 귀여웠어. 근데 너가 만약 그런 거 안 했잖아? 그러면 그냥 지냈을 것 같은데 이렇게까지 한이가 나한테 용기를 내는데 내가 가만히 있을 수 없지. 좀 더 노력해보자 해가지고 이제 좀 자연스럽게 다시 돌아왔지 우리가. 나는 오히려 더 전보다 좋아진 것 같아. 나도. 너랑 내가. 뭔가 깊이 빠지지 않았으면 좋겠어. 우리 둘 다. 그런 성격이잖아. 파고드는. 한번 그 어둠의 끈을 잡아버리면 이렇게 해서 내려가지? 내려가다 보면 내가 거의 내려가고 있는지도 몰라. 나는 둘 중에 하나가 저 밑으로 내려갔을 때 손 내밀어 줄 수 있는 사이? 갈았다. 잡아. 잡아 임마. What is this 야, issue 올라와, that he 하나. just randomly? 그런. 근데 나 최근에 뭐 좀 느꼈어. 나? 너가 요즘 멤버들이 너무 좋아졌나 봐. 응. 잘 삐져. It 옛날에는 is so sad. 누가 뭐라 해도 그냥 뭐 삐지는 느낌 안 들었거든? 지금 이제 삐지더라? 너가 그 이후로 멤버를 너무너무 좋아하는 거거든. 그리고 엄청 의지하고 기대하고 이러다 보니까 더 잘 삐지는 건가 라는 생각이 들더라고. 쭈물쭈물 되는 게 많아졌어. 근데 이렇게 꿍시렁 거려. 너가 하면 뭐가 That is so sad. 옛날에는 잘 안 그랬거든. 이제 너가 말한 기점 이후로 멤버들을 굉장히 진짜 마음적으로 엄청 좋아하게 됐어. 그러니까 옛날 같았으면 그냥 이렇게 그냥 가버리거든? 옛날에는 그거지. 너도 그렇고 나도 그렇고 날이 굉장히 선 애들이었어. 맞아. 근데 지금은 우리 그냥 진짜 몰라. 그냥 보면 그냥 진짜 동그란 키위 같아. 귀여워. 나 너가 좋아. 몰이 당하는 거를 좋아하는데 원래 my 그런 gosh. 이미지고 갑자기 뛰어넘을 때가 있어요. 그럴 때 이제 확 삐지죠. That is so 한글 sad. 라인이죠. 어디 베이거나 다치면 잘 됐다 이러고 그냥 가거든요. 나는 위로받고 싶은데 왜 그렇게 말하냐. Oh my 창빈이랑 gosh. 얘기 진짜 많이 했어. He wants the hurt 한이가 comfort, you 돌아와서 know? 너무 좋다. 근데 우리를 더 좋아하는 눈빛으로 돌아와서 좋다. 약간 한이는 다마고치 키우는 기분. That is so 옛날에는 funny. 그런 외계인 같은 부분이 약간 Alien-like side. That's 적응도 wild. 안 되고 뭐 어떻게 어디서부터 어디까지 He does seem 맞춰가야 very 될지도 weird. 모르고 그랬었는데 Love that for him though. 를 인정하고 나서부터는 그냥 귀여운 다마고치 키우는 기분. 근데 너랑 나랑은 진짜 약간 연애하듯이 싸워가면서 하나씩 맞춰가는 그런 연인 같아. 내가 지금 가장 That's so 기억에 funny. 남는 건 싸우다가 좀 큰 소리를 냈어. 근데 너가 이제 큰 소리 내는 게 싫다는 거야. 너 기억나냐? 내가 소리치지 마 이랬어. 내가? 그때 나도 한강에서 근데 뮤직뱅크 그 끝나고 나서 뭔가 했었어.
서로 장난을 치다가 나 큰 소리를 냈어. 어. 장난식으로. 어. 그때 토라졌지. 좀 지나고 나서 너랑 나랑 또 싸우게 됐어. 어. 우리 둘 다 이제 언성이 높아지다가 내가 진짜 소리를 한번 질렀단 말이야. 야, 뭐 이렇게 하면서. 근데 너가 이제 거기서 소리 지르지 말라고! 나는 소리 지르는 거 싫다고! 막 이랬어서. 그래서 내가 근데 그랬어? 나는 내가 That 싸우다 is 보니까 so funny. 언성이 높아지는 건 어쩔 수 없지 않냐. 어. 너 지금만 그런 게 아니라 계속 그랬다. 난 너랑 장난칠 때도 너가 나한테 막 이렇게 소리 지르는 건 싫었어. 그래가지고 그때는 나도 어렸어. 어질어질하네. That's so funny. 그리고 다시 나 방 들어가고. 그래서 내가 잘못했지. 소리 지르면 안 됐지. 연애야 우리는. 오, 야, 야 더워. 너 땀이 왜 이렇게 많이 나? 조금 더웠는데 방금 내가 소리 지르지 마 이랬다고 하고 지금 더워. 갑자기 더워졌어. 우와. 근데 우리 진짜 애기 같았어. That is 몇십 so 년 funny. 연애해서 결혼한 사람들. 우리의 끝은 결혼이야 그럼. 큰일 났네 이거. 노장 노부부가 될 것 같은 느낌. 너무 약간 우리는 우리가 한 60대 70대 되잖아. 어. 우리만큼 잘 맞는 사람 없을걸? 그럴 것 같긴 해. 우리는 다 경험해봤거든. 그냥 진짜 장기 연애 커플 같은 느낌? 그러니까 진짜 징하게도 싸웠다. 싸운 수가 많다는 거는 어쨌든 이겨내고 화해한 순간도 많다는 거잖아. True. 그렇게 해서 더 돈독해지고 단단해지는 순간들도 되게 많다고 생각이 들어서 또 다시 마찰이 생겼을 때 가장 빨리 이겨낼 수 있는 사람이지 않을까. 나는 현진이가 요즘 그거를 정말 많이 해. 사랑하면 바보 같대. 바보. 아 근데 내가 요즘 느낀 게 있거든. 나 멤버들한테 좀 애교가 생긴 것 같아. 맞아. 나 좀 자제하려고 해. 왜? 그런 내 모습이 너무 싫어. It is so sad. 귀엽다니까. 되게. 이렇게 막 장난을 치고 싶단 말이야 멤버들한테. 근데 장난을 치려고 하다 보면 애교가 돼 그게. 그치. 너 애가 귀엽다니까. 넌 너무 귀여워. 너는 귀여워. It is so 귀여워. sad. 나 귀여운가? 우리가 해외 투어 가서 싸웠을 때 무대 위에서 화했을 때 아이고. 서로 이렇게 랩하면서 마주 보면서 거의 강백호랑 서태웅이었어. 그렇게 자연스럽게 화해한 것도 난 좋았어. 으악! 그러다가 한 번에 다들 정신 차리고 진짜 어떡하지 미안. 근데 아직 진짜 많이 어리다 우리. 아직도. 지금도. 어른 되려면 아직 한참 남았지. 한참 먼 것 같아. 어른 어떻게 하는 건데 그거. 그러니까 우리가 아는 이상적인 어른이 되는 게 굉장히 어려운 것 같아. 나이가 중요한 것보다는 좀 더 경험을 해야 되지 않을까 세상에 True. 대한. 우리는 지금 어쨌든 좁은 세상 안에 있으니까. 그치. 그러려면 아직 한참 남았지 뭐. 앞으로도 멤버들을 계속 믿고 의지해줬으면 좋겠어. 이렇게 한 단계씩 쌓아가면서 돈독해져가는 관계는 또 그렇게 많지 않다고 생각을 하거든. 어떻게 보면 이것도 참 운명이다라고 생각이 드는 것 같아. 언제든지 돌아올 수 있는 너의 집이 있을 거다. 열심히 해보자. 사랑한다. 열심히 낭만 있는 삶을 꿈꾸고 그리면서 살았으면 좋겠다. 근데 이거 그 기카로 찍어야 되지? 그럼 뭘로 찍어? 나 스노우. 너 남자다. That is so sad. 하나, 둘, 셋. 자, 허가하고. Always butt pats. Always. 안녕 하나. 참 많이도 다투고 울고 웃고 추억도 그만큼 많이 만드는 것 같은데 너라는 친구가 있는 게 나에겐 얼마나 자랑스러운 일인지 너는 몰라. 나는 그렇게 인연에 얽매이지 않으려고 하는 사람인데 너를 굳이 집착한 이유는 너가 그만큼 소중했어서인지도 몰라. 너의 유머도 감성도 음악도 다 좋아하는 팬인 내가 너와 같이 팀을 하고 있는 게 어떤지 너는 모르겠지. 잘하고 있어. 앞으로도 싸우고 풀고 애틋하게 지내보자. 사랑한다. So cute. 현진아, 항상 낭만 있게 지금처럼 살자. 렛츠 공생. That is such a That's small message compared to Hyunjin. It is so funny. Yeah, that was so cute. Super wholesome. So just like, I don't know, it's like overwhelmed with cuteness. And so yeah, obviously I love Han and I'm getting to know Hyunjin a little bit more, which is really fun. Just let me know if there's another one that you guys want me to watch specifically.
But again, depending on how long this whole series is, I might just keep it on Patreon. But if there's something specific that you guys want me to do, then I can do that, of course. So yeah, that'll pretty much be it for this video. If you would like to go watch another video, you can click on that one right there. You don't have to, but it's there if you want it. Thank you all so much for watching, and I will see you all in the next one. Bye!